divided by noise power. Noise power. That is the signal to noise ratio. That is equal to S0 by NQ. S0 by NQ. That is the expression for the actual definition of the signal to noise ratio. Okay. Next, we come to the we have the expression for SNR for PCM. PCM. What is SNR for PCM? Gutunda, Chapande? What is the expression for signal to noise ratio in PCM? 3 L square PM by MT square. భోజనం చేసి వస్తే మీకు ఫోన్ ఇస్తాను ఫాస్ట్గా. ఓకే, 3 PM L square by MT square. ఓకే, మీకు ఒక వీడియో పోస్ట్ చేశాను. ఆ వీడియో పోస్ట్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ SNR ఇన్ PCM ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఛానల్ బ్యాండ్విడ్త్? SNR for PCM is given by CL square, that is also equal to SNR for PCM is equal to C into L can be written as 2 to the power of n, no? 2 to the power of 2n. L can be written as 2 to the power of 2n. But what is the expression for channel bandwidth? Bt is equal to channel bandwidth is equal to n into 2 into Fm. Nfs or n into 2 into Fm. Okay, then n is equal to Bt by 2Fm. Then you substitute C into 2 to the power of 2 into n is equal to Bt by 2Fm. 2 get cancelled. This is equal to C into 2 to the power of Bt by Fm. Bt by Fm. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మీకు వీడియో పోస్ట్ చేశాను, అందులో ఉంటుంది చూడండి. SNR is equal to final expression is equal to C into two to the C into 2 to the power of Bt by Fm. Bt by Fm. Okay. So here signal to noise ratio can be increased by increasing the channel bandwidth. Am I correct? From this equation. Say sir now. Signal to noise ratio can be increased by increasing the Bt. ఎందుకంటే బీటీ అంటే ఏంటి? ఛానల్ బ్యాండ్విడ్త్. ఛానల్ బ్యాండ్విడ్త్ ఎక్కడ ఉంది? 2 to the power of బీట్ పవర్ లో ఉంది. అక్కడ బీటీ వాల్యూ పెంచామనుకోండి, ఎలా పెరుగుతుంది? సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో కూడా పెరుగుతుంది. అంతేనా? సపోజ్ C is fixed and FM is fixed. BT is equal to 1 ఉన్నప్పుడు ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, 2 ఉంటే ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, 3 ఉంటే ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, 10 ఉంటే ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, 15 ఉంటే ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకే, సో బై ఇంక్రీజింగ్ BT SNR can be increased. SNR can be increased. SNR can be increased. How SNR depends upon channel bandwidth here in PCM? In PCM, channel band SNR increases exponentially with bandwidth. దేనికి? ఫోన్ దేనికి? మాట్లాడిన ఫ్రెండ్ ఫోన్ ఇప్పుడు క్లాస్ ఎంత ప్రశ్నలు ఇప్పుడు అర్జెంట్ అక్కలే పర్లేదు. మంచు ఫోన్ చేస్తారా? ఇది ఎవరితో మాట్లాడతాం? తర్వాత మాట్లాడాలి. నేను ఎప్పుడో క్లాస్ అవుతుంది మాట్లాడాలి.
లేదు. The SNR in pulse code modulation increases exponentially with beating. By increasing a small amount in channel bandwidth, signal to noise ratio increases very large in amount. So that is the very important part. Please note that. So this is about signal to noise ratio in pulse code modulation with respect to channel bandwidth. With respect to channel bandwidth, of course, here I derived the expression. The same derivation you can observe in the video that I have posted. In a post test video lo unnadi ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. Signal to noise ratio in PCM is increases exponentially with channel bandwidth. అంటే ఛానల్ బ్యాండ్విడ్త్ కొంచెం పెంచితే చాలు క్వాలిటీ బాగా పెరిగిపోతుంది అన్నమాట. సో యూ నోట్ దట్ పాయింట్. The signal to in PCM, signal to noise ratio increases exponentially with bandwidth. Exponentially with bandwidth. Okay. Next. Now we coming to the delta modulation. Now we come to the delta modulation. How channel bandwidth depends upon the how signal to noise ratio depends upon the channel bandwidth. Now we come to the delta modulation. Let us take M of t. M of t is the signal that is to be transmitted, and M cap of t is the staircase approximation. Staircase signal. మనం చూసాం కదా డెల్టా మాడ్యులేషన్ అని. దిస్ ఈజ్ మెసేజ్ సిగ్నల్. M of t is the message signal. M cap of t is the staircase signal. Suppose if the signal is like this, then this is M of t, and M cap of t is equal to this is M cap of t. Okay. And we have discussed about this delta modulation, about this figure in the morning class, and in the block diagram also we have the signal d of t, that is error signal. D of t is equal to, ఒకసారి మీరు ఆ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కనుక చూసినట్టయితే మీకు ఇది దొరుకుతుంది. Error signal d of t is equal to E of t is equal to M of t minus M cap of t. M of t minus M cap of t, and we have the signal d of t also. That d of t will be equal to either del or minus del. When it is del, when E of t is greater than 0. When it is minus del, when E of t is less than 0.
d of t is equal to del or minus del. That is equal to when it is del, when e of t is greater than 0, when it is minus del, when e of t is less than 0. Okay. So that means e of t is greater than 0 means m of t is greater than m cap of t. When m of t is greater than m cap of t, then d of t is equal to del. D of t is equal to del. ఈ నోటేషన్ కొంచెం when m of t is greater than m cap of t, when m of t is greater than m cap of t, when m of t is greater than m cap of t, what happens? When m of t minus m cap of t, that is e of t, is greater than 0, then d of t is equal to del. When m of t is less than m cap of t, then ఎవరు మంజు ఎవరు వస్తున్నారు? ఎవరు వచ్చారు? Sorry, the bite నుంచి ఎవరు వచ్చారు? See, when m of t minus m cap of t is greater than 0, when m of t minus m cap, when m of t is greater than m cap of t, that means e of t is greater than 0. Then d of t is equal to del, no? So here m of t is greater than m cap of t.
the d of t is equal to del. The d of t is equal to del. When m of t is less than m cap of t, then d of t is equal to minus del. దీని రిప్రజెంటేషన్ మీరు ఎలాగ అర్థం చేసుకోవాలంటే when m of t is greater than m cap of t, then d of t is equal to del. When m of t is less than m cap of t, then d of t is equal to minus del. Then d of t is equal to minus del. Okay. See here, this is d of t. No, this is d of t. So the error will be in the range. Actually, d of t indicates error. Error, that is d of t, is in the range minus del to plus del, minus del to plus del, minus del to plus del. In PCM, we have seen that the error E of t lies between minus s by 2 to plus s by 2, no? Minus s by 2 to plus s by 2. Half of the step range మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. The error signal lies from minus s by 2 to plus s by 2. Suppose s is equal to, మన ఎగ్జాంపుల్ చూసాం, s is equal to 1. Minus 4 నుంచి plus 4 పీక్ టు పీక్ వాల్యూ అయితే l is equal to 8 క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ అయితే 2mp by l. 2 into 4 by 8 వేసుకుంటే స్టెప్ సైజ్ 1 వోల్ట్ వస్తుంది. దెన్ మాక్సిమం ఎర్రర్ అంతా 0.5 కానీ మైనస్ 0.5 కానీ, అంటే 1/2 కానీ మైనస్ 1/2 కానీ ఉంటుంది. సో హియర్ వీ గెట్ ఎర్రర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ s by 2 to plus s by 2. Whereas error in delta modulation ranges from minus del to plus del, minus del to plus del. Okay. Now we derive the quantization noise in delta modulation. Quantization noise in delta modulation. See, అక్కడ ఏ విధంగా డెరైవ్ చేస్తారో సేమ్ ఆ విధంగానే డెరైవ్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది. You assume that I will show you the derivation directly. I will look on this. In order, we assume that the quantization error in delta modulation is equally likely to lie anywhere in the interval minus s to plus s. ఇక్కడ s అన్నాను, మనం del అనుకుంటున్నాం కాబట్టి del అంటారు. You please note down. We assume that the quantizing error in DM is equally likely to lie anywhere in the interval minus del to plus del, minus del to plus del. Then the mean square quantizing error is given by expectation of QE square. ఈ విధంగా కదా చేసాం చూడండి ఒకసారి. లాస్ట్ టైం అక్కడ డెల్ ప్లేస్ లో అక్కడ minus s by 2 plus s by 2 ఉంటుంది. సేమ్ అదే డెరివేషన్ లాస్ట్ టైం PCM లో చేసిన డెరివేషన్. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మైనస్ డెల్ ప్లస్ డెల్ బదులు రేంజ్ అక్కడ minus s by 2 plus s by 2. కాబట్టి మీరు సేమ్ అదే ఈక్వేషన్ లో s స్క్వేర్ బై 12 వస్తుంది కదా, s ప్లేస్ లో 2s పెట్టేయండి వచ్చేస్తుంది. ఇదే డెరివేషన్, మీరు ఏం కంగారు పడద్దు. ఇదే డెరివేషన్ ఆల్రెడీ చేశారు. మీరు చేయాలనుకుంటే అక్కడ s స్క్వేర్ బై 12 వస్తుంది కదా, s స్క్వేర్ బై 12 లోని అక్కడ minus s by 2 to plus s by 2 ఉంది. ఇక్కడ ఏమున్నది మైనస్ డెల్ టు ప్లస్ డెల్ ఉంది. ఓకే, సో s ప్లేస్ లో ఏం పెడతారు, 2 del పెట్టండి. s ప్లస్ 2 del.
whole square by 12. So this is equal to del square by 3. Del square by 3. కానీ ఇలా డైరెక్ట్గా ఇలా చేయకూడదు, మీరు ఇలా చేయకూడదు. ఇక్కడ మీకు చెప్తున్నాను ఇదే ఈక్వేషన్. Assume that the PDF of quantization noise is uniform over the interval minus del to plus del. ఈ మైనస్ డెల్ నుంచి ప్లస్ డెల్ వరకు యూనిటీ ఏరియా ఉండాలంటే దీని యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉండాలి? 1/2 del, బికాస్ విత్ ఈస్ 2 del, నో 2 del into 1/2 del ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు దీనికి మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 1/2 del మైనస్ డెల్ టు డెల్ QE స్క్వేర్ DQE. సేమ్ ఇదంతా ఈ విధంగా చేశారు. అక్కడ మైనస్ డెల్ ప్లస్ డెల్ బదులు మైనస్ S/2 ప్లస్ S/2 వస్తుంది. ఓకే, ఈ విధంగా చేస్తే ఫైనల్లీ యూ విల్ గెట్ డెల్ స్క్వేర్ బై 3. మీరు డెల్ అనుకుంటే డెల్ లో రాయండి, ఎస్ అనుకుంటే ఎస్ లో రాయండి, S square by 3. ఓకే, డెల్ స్క్వేర్ బై 3. సో దిస్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ది quantization noise. This is an expression for the quantization noise. So what is the expression for quantization noise in delta modulation? Quantization noise for in delta modulation is equal to del square by 3. Del square by 3. Next, we have discussed about slope overload error. Slope overload error గురించి ఇక్కడతో ఒక పార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పార్ట్ చెప్తున్నాను. మనం మార్నింగ్ డిస్కస్ చేసాం స్లోప్ ఓవర్లోడ్ ఎర్రర్. స్లోప్ ఓవర్లోడ్ ఎర్రర్ ఎప్పుడు వస్తుంది? హియర్ ద సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజెస్ వెరీ ర్యాపిడ్లీ. ఈ ఏరియాలో చూస్తే సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ బాగా స్పీడ్గా ఇంక్రీజ్ అయింది. మన స్టెప్ సైజ్ చిన్నది ఉన్నది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. See here, you are getting the slope overload in this area. Why do you get slope overload error? Here the signal amplitude increases very rapidly, whereas m cap of t increases very slowly. M cap of t increases very slowly. Slowly increase అవుతుంది. So what to do to avoid this slope overload error? This is m cap of t, this is m of t. ఇప్పుడు మనం ఎంత స్పీడ్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దేని బట్టి తెలుస్తుంది? దాని డెరివేటివ్ చేస్తే దాన్ని హౌ స్పీడ్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్. సపోజ్ ఒక లైన్ ఉందంటే y is equal to mx. ఇది y is equal to mx, ఇది y is equal to mx, ఇది y is equal to mx. Different lines, but slopes are different, no? This slope m1, this slope m2, this slope m3. So the slope of the m3 is greater than m2 is greater than m1. m3 m2 m1 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది, m2 m1 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే స్లోప్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత స్పీడ్ గా అంత రైజ్ అవుతుంటుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎంత స్పీడ్ గా రైజ్ అవుతుందని దేని బట్టి తెలుస్తుంది? దాని స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏంటి? ఆ సిగ్నల్ డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. y is equal to mx లో m కావాలంటే ఏంటి? y by x. అంటే దట్ మీన్స్ dy by dx. సో మనకి స్లోప్ ఓవర్లోడ్ ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుందంటే, వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ m cap of t? del by ts. What is the slope of this m of t? d by dt of m of t. Slope overload రాకుండా ఉండాలంటే the speed in which the message signal increases, దానికన్నాని m cap of t స్పీడ్ ఇంకా బాగా స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, అంతే కదా? ఇక్కడ ఏంటి? m of t స్పీడ్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, m cap of t స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. స్లోప్ ఓవర్లోడ్ రాకుండా ఉండాలంటే ఏంటి? ది m cap of t తాలూకా స్పీడ్ ఐ మీన్ స్లోప్ దీని స్లోప్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. మీన్స్ should be greater than
are equal to mod of d by dt of m of t. Mod of d by dt of m of t. That maximum value కన్నా ఇది ఎక్కువ ఉండాలి del by ts. ఓకే, ఇదే నీకు del by ts ఎలాగ వచ్చింది? y is equal to mx లో స్లోప్ కావాలంటే m is equal to y by x కదా. దీని y axis ఏది? del. x axis ఏది? ts. How much it increases in sampling interval ts? It increases by del. It increases by del. ts ఇది 0 అనుకోండి, 0 అనుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంటర్వెల్ ts. ఈ 0 కి ts కి ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 0 కి ts కి మధ్యలో ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? del ఇంక్రీజ్ అయింది. 0 కి ts కి మధ్యలోనే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? del. The slope can be obtained by dividing the del with the ts, del by ts. Okay, this value should be greater than or equal to mod d by dt of m of t. Okay, next assume that assume that m of t is equal to m of t is equal to am sin 2 pi fmt. 2 pi fmt sinusoidal signal తీసుకోండి. 2 pi fmt. Then what is d by dt of m of t? d by dt of m of t am 2 pi fm cos 2 pi fmt. Cos 2 pi fmt. So what is the mod value of this one? Mod value of d by dt of m of t, maximum value. To take the maximum value, that is equal to am 2 pi fm. am 2 pi fm. So final ga manaki equation ఎంత వస్తుంది? del by ts should be greater than or equal to 2 pi fm am. 2 pi fm am. 2 pi fm am. So ఎవరికి పంపించమని లోపలికి. So then am from this above equation, am is less than or equal to del by 2 pi fm ts. 2 pi fm ts. Okay, we know that you please note down like this. We know that the power of the message signal pm is equal to am square by 2. am square by 2. Now you substitute am in this equation. You substitute in this equation. This is equal to del square by 4 pi square fm square ts square into 1 by 2. What will you get? You tell me. So this is equal to del square 8 pi square fm square ts square. fm square ts square. So this is an expression for the power of the message signal. Power of the message signal. Okay. Next we see power of the noise signal. Power of the noise signal ఎంత వచ్చింది మనకి? nq is equal to del square by 3. ఇది ఏంటి? overall noise power. But we want noise power within the signal frequency range. You please note that. Assume that this noise power is uniformly distributed.
యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. అంటే యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్గా ఉన్నాయి అప్ టు sampling frequency fs వరకు. Okay, so the area under this uniform distribution should be unity, no? So this should be equal to 1 by fs. 1 by fs into fs is equal to 1. But original value is equal to del square by 3, no? You multiply with del square by 3 into 1 by fs. Del square by 3 into 1 by fs. Now we find the up to fm. What is the noise power within the message signal frequency range? We find the noise power within the message signal frequency range. Okay, the equation already derived chesam. Quantization noise is del square by 2. Next, you note down the quantization noise is uniformly distributed. Okay, a point note cheskondi. The noise power is uniformly distributed up to fs. Then the y-axis value is equal to del square by 3 into 1 by fs. Why 1 by fs అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తారు, 1 by fs into fs is equal to 1 అవుతుంది కాబట్టి ఆ విధంగా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ పాయింట్, we find the noise power within fm వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. fm వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే you note down the noise power within this frequency band. అలాగే రాయండి, the noise power within this frequency band is equal to integration 0 to fm. ఎక్కడి వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, 0 to fm వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. అక్కడ వరకు వాల్యూ ఎంత, del square by 3fs into df. Del square by 3fs into df. Here del square by 3fs is a constant. If it is a constant, what is the integration of constant del square by 3fs? Del square by 3fs into f. Apply the limits fm and 0. Okay, next, then this is equal to del square by 3fs fm minus 0 fm. Del square fm by 3fs. Del square fm by 3fs. This is a quantization noise power within signal frequency range. Next, now we find the SNR. మీ బుక్స్ లో రాసుకొని ఉంటారు కదా. ఇప్పుడు మెసేజ్ పవర్ ఎంత వచ్చింది చెప్పండి, నాయిస్ పవర్ ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి. మెసేజ్ పవర్ ఎంత వచ్చింది, del square divided by చెప్పాలి 8 pi square fm square ts square. నాయిస్ పవర్ ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడే చేసాం, del square by 3fs into fm. del square into fm divided by 3 అంతేనా, 3fs. ఇప్పుడు ఇది ఓవరాల్ గా ఎంత వస్తుందో చూడండి. del square by 8 pi square fm square ts square into 3fs by del square into fm. Del square get cancelled, no? Del square get cancelled. Del square get cancelled. ts is equal to 1 by fs కదా, or fs is equal to 1 by ts కదా. అప్పుడు చెప్పండి ఎంత వస్తుందో ఫైనల్ గా. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 by 8 pi square. ఓకే, 3 by 8 pi square into ts square. 1 by ts square is equal to fs square కదా. అప్పుడు న్యూమరేటర్ ఎంత వస్తుంది, fs
Fs cube. Okay. Fm square into Fm square, Fm cube. రెండు కలిపి మీరు Fs by Fm whole cube. ఈ ఈక్వేషన్ మీకు మార్నింగ్ చెప్పాను. The signal to noise ratio in delta modulation is given by 3 by 8 pi square Fs by Fm cube. Fs by Fm cube. Okay. Now we see SNR in PCM, SNR delta modulation. SNR in PCM, SNR in delta modulation. SNR in PCM లోని ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా, ఏం చెప్పండి, 3 C into 2 to the power of Bt by Fm. C into 2 to the power of Bt. Bt అంటే ఛానల్ బ్యాండ్విడ్త్. Bt by Fm. Bt by Fm. ఓకే, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఒకసారి చూడండి. 3 by 8 pi square Fs by Fm whole cube. Fs by Fm whole cube. Fs by Fm whole cube. But what is the channel bandwidth? General expression ఏంటి? Bt is equal to n into Fs, no? N into Fs. So Fs is equal to Bt by n. So ఈ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, you will get in terms of Bt. In terms of Bt. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండు కంపేర్ చేయండి. మొత్తం మీద ఇక్కడ Bt అనే టర్మ్ వస్తుంది. ఓకే, here the signal to noise ratio PCM increases exponentially with respect to Bt. ఇక్కడ here signal to noise ratio delta modulation increases with power of cube. Cube లో ఉన్నది కదా, మనకి ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా అయితే బాగా స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, క్యూబ్ లో అయితే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ లో సో మెనీ పవర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, పవర్ సిరీస్ ఉంటుంది. సో కంపేర్ టు delta modulation, the signal to noise ratio increases very largely for small change in bandwidth. దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఇందులోని మనకి బాగా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమో క్యూబుల్లో ఉంటుంది. జస్ట్ ఇది కానీ బీటీ అనేది ఇందులో మన Fs is equal to Bt by n సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఎక్స్ప్రెషన్? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు SNR and dB is equal to 3 by 8 pi square Bt by n Fm whole cube. సో ఇదంతా మన కాన్స్టెంట్, ఇదంతా మనం ఒక వేరే వేరియబుల్ గా తీసుకున్నట్టయితే ఈ SNR అన్నది ఇక్కడ చూస్తే ఫైనల్ గా ఏమవుతుంది? ఇక్కడ SNR ప్రపోర్షనల్ టు Bt whole cube. Bt whole cube కి ప్రపోర్షనల్ గా ఉన్నది. అదే ఇక్కడైతే SNR proportional to 2 to the power of Bt. 2 to the power of Bt. ఇది స్పీడ్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, ఇది స్పీడ్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? మీరు కొన్ని నెంబర్స్ వేసి టెస్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, దిస్ ఈస్ మోర్ ఎఫెక్టివ్. దిస్ ఈస్ మోర్ ఎఫెక్టివ్. అంటే 2 to the power of Bt లోనా Bt whole cube లోనా పెట్టి రెండు ఈక్వేషన్స్ పెట్టండి. ఒకసారి ఏమో SNR is proportional to 2 to the power of Bt. 2 to the power of Bt. ఇంకో దగ్గర ఏమో SNR ఏంటి? ఇది PCM కి, ఇది డెల్టా మాడ్యులేషన్ కి. ఇక్కడేమో ప్రపోర్షనల్ టు Bt whole cube. ఏదో Bt వాల్యూ ఒక వాల్యూ నుంచి ఇంకొక వాల్యూ చేంజ్ అయింది అనుకోండి, ఒక 5 మెగాహెర్ట్జ్ నుంచి 6 మెగాహెర్ట్జ్ కి చేంజ్ అయింది అనుకోండి. ఎక్కడ SNR ఎక్కువ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఎక్కువ ఇంప్రూవ్ అవుతుందో అది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. లేదంటే ఒక 10 మెగాహెర్ట్జ్ నుంచి 20 మెగాహెర్ట్జ్ ఆ విధంగా
then you can find out here more SNR is increases. So that is about SNR in different delta modulation, and the differences between noise in PCM and delta modulation. మనం ఒక్కసారి ఫైనల్ గా మీకు ఒక problems. Okay, let it be.